Good evening, ladies and gentlemen. I am Dr. Arun, Senior Consultant Gastroenterologist and Hepatologist. I am practicing myself in Chandra Gastro Liver Clinic and Endoscopic Center. It's really a warming pleasure for me to meet you all once again in our Gastro Forum to discuss something about gastric cancer, which means stomach cancer. See, why I brought this topic today for discussion is because frequently daily in my practice at least one patient I am seeing with evidence of gastric carcinoma. See, why I would like to discuss this is if you want to take that gastric carcinoma, the first thing you need to know something about your stomach. See, stomach is nothing but a J-shaped organ which is predominantly situated in your upper abdomen, which means so it comprises of multiple layers like mucosa, submucosa, then muscularis propria, serosa and subserosa and serosa. Almost around 5 layers are there. If you're going to take your stomach, it takes care of your entire digestion process with the aid of some enzymes and hydrochloric acid. With the aid of all those things, the entire digestion process is going to complete in your stomach. So why I'm going to discuss about this stomach cancer? Because many patients who are presenting to us with history of indigestion symptoms can land up in stomach cancer as the day progresses. So if you want to discuss about stomach cancer, what is the most common etiological factor? It could be because of your daily routines. Suppose I have seen some patients with around 20 to 25 years who present to us with history of stomach cancer. Even some patient around 50 to 60 or 70 years can present with stomach cancer. It can occur both in males as well as females. It almost ranks around third to fifth, the third most common cancer in India, which is more preponderant nowadays. That's why I want to discuss about this entirety with you all today. So if you want to know about this stomach cancer, the most common presentation will be, so there are around 5 to 6 symptoms in which you will be encountering frequently, which means you may have some indigestion. Suppose if you are going to eat around 3 to 4 idlis, you couldn't be able to eat idlis more than 1 or 2. Suppose, and you will be consuming within 1 or 2 idlis, you will be having early satiety, which means your stomach fullness will be there at an earlier onset. Next to that, you may experience loss of weight, you may experience nausea, you may experience vomiting, sometimes you may experience blood vomiting, and sometimes you may experience a black color stools. There are multiple presentations, and rarely you may present with history of weight loss, and some patient can experience a significant lymph node enlargement, which means you'll be getting a nodal prominence in your supraclavicular region in your left shoulder, and there are multiple complications can land up if you are going to have stomach cancer. And what are the common etiological factors which will predispose to this kind of presentation is based upon your diet practice. Suppose if you are consuming too much of fried foods, junk foods, outside foods, and over-the-counter medications, taking too much of medication, and if you are going to have a presentation for a longer duration, mild discomfort in your upper abdomen, these kind of presentations can always prepone yourself to gastric malignancy. So that's why if you are alcoholic, you need to quit the alcohol. If you are a smoker, because smoking chances will increase gastric malignancy more than 4 to 5 times, so you need to quit the smoking habits. All those things will prepone, or sometimes if you having a genetic preponderance. Suppose if your mother or father is going to have any family member is going to affect with this kind of a gastric malignancy, that will also prepone to this kind of presentation. See, once the gastric malignancy being suspected, how the gastroenterologist is going to recognize the symptoms. So they will be doing the basic blood test, and sometimes based upon your presentation we will recommend you for endoscopy, which means upper GI. We'll put a tube into your oral cavity, and from there we will take a biopsy, which means we will look for evidence of any ulcerative lesions in your stomach, and from there we will take a biopsy. Most of the time the biopsy will turn out to be adenocarcinoma. That's a very dangerous cancer which will be located predominantly in your stomach. And once this kind of presentation being diagnosed, sometimes based upon your stage, at which stage you are being presented, it could be early stage or it could be late stage. So always you should remember one thing: the gastric malignancy can present most of the time in late stage. If you are going to land up with any symptoms, you will be in advanced stage. That's the problem most of the time. So you need to screen yourself early to prevent all these complications. And there are multiple surgical modalities of treatment that's there, and now endoscopic approach. Even by endoscopy, we can treat. If the cancer is being in the early stage, we can go for resection or dissection. So many other modalities are being developed in the field of gastroenterology to treat all those problems. And next to that, you may go for a chemo
chemotherapy, you may go for a targeted chemotherapy or radiotherapy. So many new advances have been happening, but my interest to discuss with the general public, recognize your stomach cancer early, prevent yourself from most of the complications to lead a healthy life. And before concluding, I would like to, since the people requested me to discuss about all these entities in Tamil also, so I would like to enlighten on these areas, a few words, what's happening in gastric carcinoma, even in Tamil. வயிறு புற்றுநோய் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஸோ முதலில் அது வந்து நிறைய தொந்தரவுகள் கொடுக்கும். அதாவது எப்படின்னா, நம்ம நாட்டில் வந்து ரொம்ப காமன். ரெண்டாவது வந்து வயிறு உபாதைகள் எப்படி இருக்கும்னா, வயிறு உபசம் வரலாம், ரெண்டாவது வாந்தி வரலாம், சாப்பிட முடியாமல் போகலாம், சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு பசிக்காமல் இருக்கலாம், அதாவது பசிக்க முடியாமல் இருக்கலாம், வயசு அதிகமாக இந்த மாதிரி தொந்தரவு நிறைய வரலாம். அப்புறம் வந்து சில பேருக்கு ரத்த வாந்தி வரலாம், சில பேருக்கு வந்து மோஷன் ரத்தமாக வரலாம், சில பேருக்கு வந்து எடை குறைஞ்சிக்கிட்டே போகலாம். உங்களுக்கு காரணமே தெரியாது எதனால எடை குறையுது, என்ன ப்ராப்ளம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டறியணும். இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கும்போது நம்ம உடனடியாக கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட் சந்திச்சு இந்த பிரச்சனைக்கான நிரந்தர தீர்வு என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். அது கேன்சரா, அது வயிறு புற்றுநோய் என்பது நம்ம நாட்டில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமனாக இருக்குது. இது 2வது 3வது இடத்துல வந்து இப்போதைக்கு இருக்குது. ஸோ இந்த நோயை எர்லியராக கண்டுபிடிச்சாதான் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம சீக்கிரமாக தீர்மானிக்க முடியும். இது எண்டோஸ்கோப்பிலையும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம். சில பேருக்கு அதாவது எர்லி ஸ்டேஜில் எண்டோஸ்கோப்பி மூலமாகவும் சரி பண்ணலாம். கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருந்ததுன்னா அது வந்து சர்ஜரி அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணலாம். பட் நிறைய பேர் வந்து இந்த மரணத்தை நோக்கி பயணிக்கக்கூடும். அதாவது லேட்டாக கண்டுபிடிச்சோன்னா அது எல்லா இடத்துலையும் பரவும் போது, அதாவது இந்த புற்றுநோய் என்பது, வயிறு புற்றுநோய் என்பது, அது நம்ம கல்லீரலை தாக்கலாம், மண்ணீரலை தாக்கலாம், கணையத்தை தாக்கலாம், எலும்பை தாக்கலாம், நிறைய இடத்த தாக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த புற்றுநோய் வேகமாக மற்ற இடத்துக்கு பரவிடுச்சு, நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வருதுன்னா இந்த நோயோட தாக்கம், இந்த நோயோட தன்மை ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறையும். ஸோ உடல் எடையை பேணி காப்போம், உணவை சரி செய்வோம், நோயை குணப்படுத்துவோம். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த மாதிரி வயிறு புற்றுநோயிலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றி கொள்ளணும்னா நம்ம வந்து டயட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், அதாவது எடை குறைத்தல், உணவு கட்டுப்பாடு, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரெண்டாவது வந்து நம்ம முன்கூட்டியே சிறு தொந்தரவுகள் இருக்கும்போது, அதாவது வந்து நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்குது, வயிறு வலி இருக்குது, இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கும்போது முறையான மருத்துவர்கள், அதாவது கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட்டை சந்தித்து அதுக்கான தீர்வை நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இந்த நோயை நம்ம தடுக்க முடியும். ஸோ புற்றுநோயை ஒழிப்போம், உடல் நலத்தை காப்போம். நன்றி, வணக்கம்.